عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستای خوبم. اولین روز 2021 رو میخوام یه خبرایی بهتون بدم که اون عیدی دیشب تو چشتون اصلا هیچ باشه. یه سری خبرای خوب و عالی آوردم براتون که میخوام با هم دیگه مرور کنیم. یه بخشای دیگه هم زحمت کشیدن یه سری از دوستان همین کانال که درخواست کردم کی میتونه کمک کنه، گفتن کمک میکنیم. یه چند تا تیکه فیلم دیگه که ارزش شاید 5 بار 6 بار دیدنم داره داخل همین ویدیو براتون میذارم که ببینید. در مورد همین جلسه استماع جورجیاست که خودش به تنهایی تونست خیلی از اتفاقات رو در سایر ایالت‌ها هم رقم بزنه و خیلی‌ها اضافه شدن به این داستان دفاع از ترامپ در برابر تقلب‌های انتخاباتی. و اینکه اون تیکه فیلمی هم که در ویدیو قبلی بود ولی زیرنویسش جوری بود که اشتباه از من بود، قابل خوندن نبود، درست کردم، اونم در همین ویدیو براتون قرار میدم. امیدوارم که اگه تایمش زیاد شد ببخشید، اگه حالشو نداشتین میتونین بزنین جلو و اون تیکه‌ای که دوست ندارین رو نبینین. اما اگر دفعه اوله که به کانال من اومدین ممنون میشم که اگر تا حالا سابسکرایب نکردین گزینه سابسکرایب پایین ویدیو رو بزنید، اون زنگوله و اون فشار بدین دکمه اول رو بزنید، باعث میشه که هر موقع که من ویدیو جدیدی میدم برای شما یک پیام بیاد و با توجه که من ویدیو خیلی نمیدم دردسری براتون نخواهد داشت روی تلفن همراهتون، ولی براتون پیام میاد که زودتر در جریان اخبار قرار بگیرید. یک ماراتون سنگین خبری داریم از الان تا 6 ژانویه که امیدواریم اتفاقات خوب و مثبتی که به نفع مردم ما ایران هستش و یا اینکه کمک میکنه تا پروسه آزاد شدن کشورمون رو و نجات دادن هموطنامون رو که در ایران هستن رو انجام بدیم. به حال امیدواریم که این خبرها رو بتونیم اولین فرصت به دست شما برسونیم و همش هم خبرهای مثبت باشه. اما شروع کنیم از خبرهایی که امروز میخوام براتون بگم. یکی از ناظرای انتخاباتی که در جلسه جورجیا صحبت کرده بود به یک نکته خیلی جالبی اشاره کرده بود. گفته از نظر آماری غیر ممکنه که 90% آرای افراد نظامی در جورجیا برای بایدن باشه. دبی فیشر ناظر انتخابات در شهر کاب روز چهارشنبه گفت که اون ناظر بر بخشی از بازشماری مجدد دستی آرا در 16 نوامبر بوده. فیشر اظهار کرد که در اون روز 298 رأی اخذ شده از افراد نظامی در شهرستان کاب بررسی کرده و از این تعداد چیزی حدود 80 تا 90% رأی بایدن بوده. خود این مسئله شاید حالا خیلی عجیب نباشه، اما مسئله اینه که از نظر آماری غیر ممکنه در آن بخش از شهرستان کاب به طور سنتی رأی دهندگان معمولاً بر اساس تجربه در انتخابات قبلی به جمهوری خواهان رأی میدهند نه دموکرات. اونا ایالت‌هایی هستش که معلومه آقا انتخابات قبلی به کی رأی دادن، یهو نمیتونه 90% این قضیه چرخش کنه. با توجه به که ترامپ تقریبا بیشترین تعداد رأی هم در کل تاریخ ایالات متحده آورده، این خیلی بعیده که یهو در یه شهرستان یهو 90% بیان به بایدن رأی بدن و شهرستان بغلش مثلا اینجوری نباشه 15% 20% به بایدن رأی داده باشن. منظورش اینه. و اینکه میگه موقعی که برگاه رأی رو داشتم بررسی می‌کردم متوجه یه موضوع نگران کننده شدم که همشون کاملا پر شده بودن و اظهار داشت که 90% اونم هیچ گونه تا شدگی که نشون بده که اینا داخل پاکت بودن هم نداشتن. حالا چرا پر شده بودن عجیبه، چون معمولا کسایی که میرن تو انتخابات شرکت میکنن همه انتخابات های همزمان رو شرکت نمیکنن. مثلا برای ما فقط 2 مورده، یعنی وقتی میریم مثلا ریاست جمهوری و خبرگان، برای اینا نه، یه لیست خیلی طولانیه که معمولا همه اون 2-3 گزینه مهمش رو میذارن و تو بقیه‌اش دیگه خودشون رو خیلی درگیر نمیکنن که اونها رو بخوان انجام بدن. جزء کسایی بود که جزء شهودی بود که این مطلب رو گفته بود و خود مجلس سنا هم که اینو با بقیه آمار به دست آمده از شهرستان‌های دور و برش بررسی کرده بود به این نتیجه رسید که نتیجه خیلی بودار هستش و جای تحقیق داره. اما ترامپ روز چهارشنبه یه شکایت جدید داد ویسکانسین که ما باهاش صحبت کردیم، اما جالبه که حالا این شکایت داستانش چی بوده. این دادخواست با استناد به تعدی از قانون از دیوان عالی کشور خواسته که انتخابات ویسکانسین رو کلاً باطل کنه. این شکایت ادعا میکنه که در این انتخابات 3 نوامبر مقامات محلی آرای غیرقانونی غیرمجاز رو به صورت غیابی شمردن و اصلاحاتی هم تو قانون دادن، تو قانون انتخابات دادن که همونطور که قبلا صحبت کردیم اجازه نداره ایالت خودش بیاد قوانین انتخاباتی خارج از ایالت چیزی که کشوری هستش رو بخواد شخصا عوض کنه. رو همین گیر دادن، گفتن که آقا این نتایج باید برگرده. دادگاه اول شکایت رد کرده بوده، بعد که میره تجدید نظر به چه علت اینو برگردونده بوده؟ در تاریخ 24
دسامبر به دلیل تأخیر در تشکیل دادخواست قبول نکرده بوده. در نتیجه اومده بوده حکم قبلی رو دوباره تأیید کرده بوده و دادخواست رو برگردونده بود. با این حال دادگاه به این نتیجه رسید که شکایت ترامپ علی رغم تاکید در موارد نقض قوانین ایالتی یک سوال فدرال رو نیز ارائه میده که زمینه رو برای رسیدگی دادگاه عالی فراهم میکنه. یعنی به این نتیجه رسیدن که درسته که این شکایت داخل ویسکانسن بوده ولی مواردی توش هست که لازمه که در دادگاه عالی مورد بررسی قرار بگیره و وکیل آقای ترامپ تو این ایالت آقای بیل بوک هستش. در بیانیه گفته در ویسکانسین محافظت در برابر تقلب بارها توسط بوروکرات منتخب که مقررات رو بدون داشتن صلاحیت در آستانه انتخابات تغییر دادن نقض شد. اما یه چیز جالب که هستش، طبق توضیحی که داده شده میتونه ایالت ویسکانسین در همین یکی دو روز آینده کل نتیجه رو برگردونه و برای برگردوندن نتیجه احتیاج به هیچ چیزی نداره. الان دیگه شکایت رو به موقع تحویل دادن، سوپریم کورت هم رفته و میتونه اتفاق ظرف بازم همین فردا و پس فردا بیفته. اما لینوود یه توییت خیلی خوب زده، گفته که مایک پنس اعلام کرده که بعد از 6 ژانویه دیگه در سیاست نمیمونه. بعدم گفته کدوم آدم احمقی بود که میگفت اون برنامه داره تا 2024 خودشو کاندید کنه. یکی از بحثایی که در مورد مایک پنس بود میگفتن که دموکرات‌ها خیلی میگفتن که آقا این نقشه داره که 2024 بعد از ترامپ رئیس جمهور بشه، برای همین الان هدفش اینه که اگر به ترامپ هم میخواد کمک کنه واسه اینه که ترامپ باشه، جمهوری خواه باشن، قدرت بگیرن، زمینه سازی کنه که 2024 بیاد. اما این اعلام بازنشستگی که مایک پنس اعلام کرد اینو نشون میده که آقا اگر بره که قراره بره و رای‌های الکترال به چالش بکشه، به این دید نیستش که الان این حرکت رو بزنم که در آینده خودم بشم رئیس جمهور. اصلا الان اعلام کرده آقا مثلا دیگه نمیخوام فعالیت سیاسی کنم که بهش وصله نچسبونن و با خیال راحت بتونه روز 6 ژانویه طرف حق وایسه و تمام آراء الکترال رو به زیر سوال ببره. اما لینوود یه توییت دیگه زده، گفته 2020 داره تموم میشه و ما دیدیم که اوضاع کشورمون چقدر داغون شده. با کمک خدا ما مردم قراره پاکیزش کنیم. ما دلیلی میشویم برای جشن واقعی. امیدوارم که یه روزی ما هم بتونیم یک ما مردم بشیم، فارغ از رنگ و نژاد و حالا افکار بعد از براندازی و غیره، بتونیم دست به دست هم بدیم اول این شیطان رو از مملکتمون بیرون کنیم. اما تیترش اینه: برای آتشبازی مهیا باشید. این ژانویه مهمترین ژانویه تاریخ. کی گفته؟ وین الت روت، مجری رادیویی آمریکایی، در توییتی نوشته که من با یکی از دوستان صمیمی ترامپ صحبت کردم. اتفاق بزرگی در پیشه و رخ خواهد داد، به همین دلیل که پرزیدنت ترامپ سفرش هم کنسل کرده، زودتر برگشته اومده به کاخ سفید. برای آتشبازی آماده بشید. این جالبترین ژانویه تاریخ خواهد بود. پرزیدنت ترامپ بدون مبارزه تسلیم نمی شود و هیچ چیز هنوز تمام نشده است. اتفاقات بسیار بزرگیه که داره میفته. یه گوشه کنارش رو جلوتر به شما حتما سعی میکنم نشون بدم که منتظر اتفاقات عجیب و غریب باشید. خیلی از کسانی که در پروسه پرونده حقوقی ترامپ بودن زحمت‌های زیادی رو کشیدن و این زحمات کمی نبوده و فکر میکنم که الان جامعه آمریکایی تقریبا بالای 70% یا 60%شون متوجه این تقلب‌ها شدن و به این تقلب‌ها ایمان آوردن. فرقی نداره در چه لایه سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی باشن. این اتکر رو با هم ببینیم. It's proved it to the world. Sure, it invites fraud, plenty of fraud. The people in Fulton County were instructed not to look at signatures. They were instructed to do that, and you have testimony to that effect. Not only do you have testimony to that effect, you have film that shows you them not looking at the signature, doing this. It's going to happen again. Well, it's not just going to happen again. It's happening right now as I speak in the election that's going on. The same fraud that went on in the prior election is going on right now with the mail-in ballots because of the unlawful, unconstitutional consent decree that your Secretary of State, I guess, entered into. I don't know what's wrong with him, but that consent decree usurps your power as a state legislature. You're supposed to make those changes. The Constitution gives the authority to you. The Constitution also says the buck stops here, and the buck stops with the state legislature.
You're responsible for those numbers that have been submitted to Washington. Is there anybody that believes that Georgia submitted the right number of votes to Washington? Is there anybody that would like to put their name on an affidavit that that's true and correct and take a risk of going to jail? As a lawyer, I would instruct you not to do that, because there's not a person in Georgia or a person in the United States that believes that those numbers are correct. If you look at that one recording, that one tape, you know they're not correct. Or if you look at the fact that you had 2,560 felons vote. You had 15,700 people vote in Georgia who had changed their address before the election. You had 40,000 people fail to re-register before they voted. You had 10,315 people that we can determine from obituaries were dead when they voted. That's pretty tough to do, to vote when you're dead. So right away, that number you submitted to Washington is a lie. It's not true. It's false. Minus 10,000 dead people. Those are the number of dead people we were able to figure out by looking at obituaries, because your Secretary of State is engaged in what I consider an unlawful cover-up. He won't let us look at records. If the Dominion machines are what we say they are, and we've tested the Dominion machines in Michigan, those machines are like Swiss cheese. You can invade them, you can get in them, you can change the vote, you can fractionalize the vote. Why would you ever fractionalize a vote? There's not such a thing as half a vote or a quarter of a vote. Why would you have an election machine where you can change the vote? The liars who run Dominion have said you can't change the vote. Read the manual. Read their manual. Their manual says you can change the vote. Why should you be allowed to change a vote in a voting machine? Once that vote goes in there, that's it. You shouldn't be able to change it. You shouldn't be able to move it from Trump to Biden or from Biden to Trump. Well, you can do that in the Dominion machine. Our people have inspected 22 Dominion machines. We've submitted affidavits from, and they're all ex-military people who did this work for the NSA and for the United States government. Every time they would count in the machine, they would get a different count. They were able to move votes, massive number of votes, from one side to the other. They caught, in this county, 6,000 votes having been moved from Trump to Biden, which had to be reversed. But those are the only machines we've ever gotten to look at. If 22 machines move 6,000 votes, how many machines do you have here? How many votes do you think they moved? And why is it that the Secretary of State won't allow us to examine them? If he's so sure this was the cleanest election in history, let us examine the machines. We'll find out really fast. We'll find out really fast if this was the cleanest election in history or the biggest scandal in terms of voting in the history of our country. We'll find out in 2 days. Or we can go get the gentleman you had before. The gentleman you had here before who can examine the ballots. He can tell you in a day. He can find out, were there illegal ballots submitted? He can tell you whether it's an official ballot of the state of Georgia or one made up in a garage somewhere so they could plug in an extra 30 or 40,000 Biden votes. He can tell you that definitively, scientifically. We can find out if it was the cleanest election in history or the biggest fraud in history. Who's stopping us? Your Secretary of State is stopping us. If he's so sure that it's the cleanest vote ever in history, then let us examine the ballots. Let us forensically examine the ballots. Let's not keep recounting the same crooked votes that we counted in the first place. The recount in Cobb County is a joke. It's an insult. Yeah, I mean, I can keep recounting the same phony votes over and over again, and I'll get the same result. Let us examine the ballots instead, Mr. Secretary of State. Let us examine the machines. And why are you stopping us from doing that? Why are you stopping the people from Georgia to find out if these allegations, which are made now by numerous witnesses, I don't know how many witnesses you've had that have demonstrated fraud. Well, let's find out how extensive it was. It's easy to do. It'll take about 3-4 days. There's a scientific process to do it. And
If you need evidence that this was a deliberate fraud, that's your best evidence. I mean, why would they stop the gentleman who testified earlier from examining ballots this morning, other than the fact that they know if he examines those ballots, he's going to pull out 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ballots that were made up by the Democrat Party and submitted and put in during periods of time like what you saw on video. That's exactly what was happening. And if you look at the number of votes during that period of time, Biden gained 138,000 vote advantage during that period of time from those votes. You take that advantage away, who wins this state? Let me conclude by saying something that I find people resist, and maybe it's because we've never faced this before. Our founding fathers miraculously probably envisioned everything that would happen to us. They even envisioned this: a disputed election, cheating, stealing. And they made a choice. They made a choice of where to put the responsibility in a difficult situation like that. Article 1, Section 2 of the Constitution puts that responsibility right here in the state, in the legislatures of the several states. You are responsible for the selection of the electors, not the governor, not your Secretary of State who's covering up everything he can cover up, not anybody else, but you. It's your power. It doesn't come from the state constitution. It comes from the United States Constitution. You're not subjected to needing a special session. The governor has no right, really, to interfere in it. He has no right to call a special session or not call a special session. The Constitution has taken him out of the process. The Constitution put the power in the state legislature so strong that you can take that power back right up to the last moment. You could take it back 2 minutes before the electoral votes are counted. Because ultimately it's your responsibility. You delegated it to them in the first place. And if you feel that they're exercising it improperly, it is your obligation to stop them from doing it. And you know they exercised it improperly. You know that. You've got so much evidence of it, there are 10 ways to demonstrate it. There are 10 ways to demonstrate that this election was stolen, that the votes were phony, that there were a lot of them, dead people, felons, phony ballots, phony mail-in ballots. How is it that in every single Republican county in this state, state senators ran ahead of the president by 4 to 6%? Every single one. Exactly the same, 4 to 6%. We know the president's favorability in this state. We know that, at least in a few of those cases, he's going to run ahead of the Republican senators. And it just so happens it's just in the states where they fixed the vote that happened. In other states, the president ran ahead of most Republican state senators. So I'm tired of demonstrating it. There are so many ways of demonstrating it. You know it. This is a question of courage. It's ultimately a question of courage. Do you have the courage to stand up to the obligation the Constitution of the United States put on you to save our people from fraud, to save the reputation of the state of Georgia from in history, certifying a phony vote that led to the wrong result in an election, which will be the verdict of history? Or do you have the courage to put up with what's going to happen if you in fact change that certification and do the right thing? You'll be attacked, you'll be pilloried, you'll be described in all sorts of horrible ways. But you'll wake up the next morning and look in the mirror and you'll be able to say, I did the right thing. And that's what you should be about in public office. Not worried about what people say, but what you did. And I'll tell you another thing. Your decision will stand the test of history, because this is going to prove to be even worse than it is now, and it's pretty bad. So I implore you, hold a session, take a vote, do the right thing, and forget the criticism. You know what the right thing to do is. You've seen the evidence. You know what the law is. And I implore you to do the right thing. Not necessarily for President Trump, although he is my client and your client, but now it really has become much bigger than that. For the American people, and so this stops right now. No more of this stuff in America.
This is the stuff you do in a third world country. We let them get away with this, it can get much worse. And I can't say enough about your courage, you, Mr. Chairman, and the other members of your committee, in doing what a lot of others are afraid to do. And I thank you on behalf of my client and on behalf of the United States. Thank you. Thank you. خیلی از رسانه‌های دموکرات یا اون مدیای بزرگ همیشه سعی داشتن که مخالفت با تقلبات انتخاباتی خیلی ناچیز و خیلی کم اهمیت جلوه بدن، اینجوری که حالا مثلا 4 نفر آدم یه گوشه برگشتن گفتن که آقا ما میگیم تقلب شده، تا اینکه امروز یه بمب خبری ترکید، یه چیزی که اصلا خیلی وحشتناک بود. خیلی هم خوشحال شدن از شنیدنشون که CNN مجبور شد اعتراف کنه و یک خبر خیلی بزرگی اومد. من فقط موندم اون خبرنگاری که اینو تایپ کرده انگشتاش زخم شده یا نه. بیش از 140 نماینده جمهوری‌خواه کنگره روز 6 ژانویه قراره که آرای الکترال زیر سوال ببرن. بیش از 140 نماینده. البته این خبر رو چند ساعت پیش کار کرده، من اینجوری که داشتم میدم هنوز داره به این تعداد اضافه میشه و منتظریم که حالا یه تعداد بیشتری هم به این جمعیت اضافه بشن. اما زدن این خبر از CNN به نوعی قبول شکست از طرف دموکرات ها میتونه باشه. مگه میشه که تو خبر من نوشته آره هیچ دلیلی وجود نداره، نمیدونم این تقلباش کدوم اسناد و شواهد کافی نداشته، همش ادعاهای بی اساس بوده، ولی خب وقتی بعدش بیاد میگه که 140 نفر، مگه میشه در این کنگره 140 نفر آدم علاف و بیکار بودن که فقط رو خالی بندی مثلا یه نفر اومدن گفتن باشه تقلب شده بریم با همدیگه به چالش بکشیم. هر کدوم از اینا به حال سازوکاری برای خودشون دارن، جلسات مختلفی که برگزار شده دیگه حتی مردم عادی هم فهمیدن و این میشه که CNN هم مجبور یه جوری پوشش خبریشو بده. اما یه اتفاق دیگه که افتاده، درخواست قانونگذاران پنسیلوانیا از کانال و مکارتی برای عدم تایید نتایج انتخابات. خب کانال که داستانش مشخصه، زنش چینیه، تجارت داره با چین، اصلا نسبت فامیلی داره به نوعی با رهبران حزب کمونیست چین، اعلام کرده گفته که من این کارو نمی‌کنم. نه اینکه نیاز باشه که این کارو بکنه، ولی اگه این کارو بکنه خیلی میتونه کمک بزرگی باشه. هرچی باشه بارها گفتیم برای به چالش کشیدن آرای یک نماینده و یک سناتور کفایت میکنه، اما تعداد که بیشتر باشه حقانیت بیشتر به چشم میاد. اما نمایندگان مجلس یه نامه نوشتن، تو این نامه اشاره کردن به این تقلباتی که انجام شده و غیره، گفتن آقا ما هیچ کاری نداریم به این که اصلا انتخابات لغو بشه نتیجهش از یکی به یکی دیگه بره، ما میگیم که بیاین این ادعا رو بررسی کنیم و این نتیجه واضح به ما بگین. اینا که 27 نفر قانونگذار حزب جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا بودن، 3 دسامبر این نامه رو به میچ مک‌کانل نوشتن و همچنین به کوین مکارتی و آنها رو به ابراز مخالفت با نتایج انتخابات پنسیلوانیا دعوت کردند تا تحقیق کافی درباره ادعاهای متعدد تقلب و کلاهبرداری انجام بشود. منتظریم ببینیم 6 ژانویه چی میشه. اما اینو بگم که این کسایی که نامه نوشتن 8 تاشون سناتور ایالت پنسیلوانیا بودن و 19 نفر هم حقوقدان هستند که گفتن سوالات زیادی وجود داره بدون پاسخ مونده و میتوان گفت که نمیتوان به نتایج اعتماد کرد و بنابراین صدور گواهی تأیید زود است و نتایج باید مورد مناقشه قرار گیرند تا تحقیقات به پایان برسد. آنها گفتند که ارقام وزارت امور داخلی نشون میده که 6,962,607 مورد رأی گرفته شده، در حالی که خود سوابق سیستم نشون میده که فقط 6,760,230 تا رأی دهنده واقعی داشتیم. یعنی این عدد بین 6,760,000 تا 6,960,000 تا تقریبا یه اولوش 200,000 تا رأی جعلی رفته داخل. دفتر وزیر امور داخلی هم هیچ جوابی نداد، درچی پیگیری کردن که آقا انتخابات شما برگزار کردین، توضیح بدین که چجوری میشه که اینجوری میشه، هیچ جوابی ندادن. حالا باید ببینیم میشه تا قبل از 6 ژانویه این جوابا رو بدن یا باید منتظر خشم آتشین جمهوری خواه و ترامپ در این مورد باشیم. سناتور توردو که یک جمهوری خواه هستش متاسفانه تست کروناش مثبت بوده و باید در قرنطینه قرار بگیره. این بنده خدا 6 روز فقط مونده تا اینکه در 6 ژانویه مجبور باشه که 5 روز دیگه الان میشه گفت 5 روز مونده که اونجا لازمش داشتن که بیاد و آرا رو به چالش بکشه. اما البته اینو بگم که در آمریکا خیلی از این جلسات همینجوری برگزار شده، ارتباط اینترنتی میگیرن و طرف میتونه کارش انجام بده، ولی باز اگه اونجا بود میتونست خیلی بهتر باشه، روحیه بقیه جمهوری خواهان میتونست
بالا ببره. حالا نمیدونیم ویروس رو بهش خوروندن دموکرات‌ها یا اینکه خودش بالاخره تحت تاثیر این ویروس بوده و آلوده شده. جولیانی گفته که الان وقتشه که دستکشا رو در بیاریم و سوالاتمون رو از جمهوری خواهان بپرسیم، مثلا از آقای کمپ و یا از گروه وابسته به دول خارجی، همونایی که میرن قرارداد خارجی میبندن. سوالش چیه؟ جالبه. گفته چرا باید 110 میلیون دلار به یک شرکت خارجی پول بدیم تا رأیای ما رو بفرستن آلمان اونجا بشمرن؟ چرا باید 110 میلیون دلار به یک شرکت خارجی پول بدیم تا رأیامون از آمریکا ببرن در یک کشور دیگه در اروپا و در آلمان بشمارن؟ این یکی از بزرگترین سوالای این پرونده است که جواب این سوال خودش شاید بتونه نتیجه انتخابات رو عوض بکنه. آمریکا که خودش مهد تکنولوژی و قدرت و همه اینا هست، چرا باید به دست آلمان؟ اونم نه دست آلمان، دست یک شرکت خصوصی در آلمان. جولیانی یک توییت دیگه هم زده، گفته حمله کمپ تو این 2 روز قبلی بهش پریده بوده، بهش تهمت زده بوده، اذیتش کرده. گفته حمله شخصی کمپ به من بسیار احمقانه است. خود نیروهای کمپ، اون کسی که براش کار میکنن، میان با من عکس یادگاری میگیرن و با تشکرشون از من حمایت میکنن. همه اونا فکر میکنن که ایشان یک مسئله، یک مشکلی، یک ریگی به کفشش داره. کمپ در حال سرپوش گذاشتن برای تقلبات انتخاباتی در شهر جورجیا به نفع دموکرات هاست. اما واقعا چرا؟ آقای پولیتزر که در فیلم قبلی هم توضیح دادم که اون مخترع دیجیتال بود و گفت من 2 ساعته میتونم رأیا رو جدا کنم از جنس کاغذش، میتونم به شما بگم اصلا روی این پرینت گرفته شده، دستی پر شده، از جنس کاغذش میتونم بگم اصلا این کاغذ برای کجا بوده، برای آمریکا بوده، برای از چین اومده و غیره. که گفتم قرار شد که موافقت کنن و بدن این کار رو انجام بده. موافقت کردن، ولی امروز مصاحبه در رادیو داشته و گفته از وقتی که قرار شد بره رأی‌های فالتون کانتی رو چک بکنه، کامیونی که داره میاد و داره رأی‌ها رو از حوزه میبره. دموکرات‌ها دارن هر شواهدی که داشتن رو مخفی میکنن. اما راههای رسیدن به خدا زیاده. با رأی‌ها اگه نتونن این کارو بکنن، با دستگاه‌ها میتونن. اگه همه این اتفاقا نیفته، میتونن ماهیت انتخابات رو در روز 6 ژانویه زیر سوال ببرن و نتیجه اینجوری نخواهد موند. آقای ژی سال 2020 رو سال پیروزی بزرگ برای حزب کمونیست و مردم چین خونده و اون آرزو کرده که سال 2021 نیز تحت رهبری حزب کمونیست سال خوبی برای چین باشه. بله، برای چین هم باید سال بدی باشه. سال 2020 کلا برای تمام گلوبالیستا یه پیروزی خیلی بزرگ بود. چین با گسترش عمدی ویروس کرونا در جهان باعث شد که در 2020 ثروت تمام افرادی که جزء گلوبالیستا هستند، شرکت‌های بزرگ، 27% بیشتر بشه و امیدوارم زیر زبانش رو مزه نکرده باشه که روند خود ادامه پیدا بکنه. من یک ویدیو فوق‌العاده دارم آماده می‌کنم از یکی از نویسنده‌های خیلی بزرگ آمریکاست که سعی می‌کنم توی 1-2 روزه برای شما برسونم که ببینین چجوری این اتفاق افتاده. با قرنطینه که اینا برگزار کردن و شرکت‌های خرد رو بستن، مردم مجبور شدن که رو بیارن به شرکت‌های بزرگ. شرکت‌های بزرگی که همشون تقریبا برای یک تعداد آدم مشخص هستش. تمام فروشگاه سطح خیابون تعطیل شدن و همه مردم شروع کردن از آمازون و ایبی خرید کردن. چقدر ممکنه ثروتشون زیاد شده باشه؟ تخمینش 27%، ولی ممکنه عدد خیلی بزرگتر باشه. من اینکه تا دیروز میرفتم از چه میدونم پاساژ در خونه خرید میکردم که تعداد افرادی مثل منم کم نبوده، شاید در هر شهر هزاران نفر بودن، الان فقط مجبورن اینترنتی و از سایت‌های بزرگی مثل آمازون و ایبی خرید بکنن. اما کل دنیا در قرنطینه است، همه جا شده مثل سریال واکینگ دد، تو خیابون پشه پر نمیزنه. ووهان چین داره سال نو رو اینجوری جشن میگیره. تمام مردم تو خیابون با خیال راحت، جشن و پایکوبی. اونم نقطه‌ای که این ویروس شروع شد و اگر همون اول چین می اومد و می گفت که مسئله چقدر حاد هسته، شاید دنیا به این روزی که الان افتاد نمی افتاد. بیل پوزی نماینده فلوریدا چی گفته؟ گفته کمیته انتخاباتی سنا، این خبر خیلی مهمه، کمیته انتخاباتی سنا
به اتفاق آرا، یعنی همشون با هم تأیید کردن که انتخابات 3 نوامبر یک هرج و مرج مطلق بوده و نتایج غیر قابل تاییده. من روز 6 ژانویه، اینو خودش گفته، روز 6 ژانویه چشمانم رو برای تقلب انتخابات نخواهم بست. بچه این خبر خیلی مهمه. کمیته انتخاباتی اسناد به اتفاق آرا گفته آقا این انتخابات تقلب بوده، نتایجش هم اصلا قابل قبول نیست. ببینیم روز 6 ژانویه چیکار میکنه این نماینده ها. جولیانی اعلام کردش که در این رابطه با این خبر که بله سنا اومده و اعلام کرده که این نتایج قابل تایید نیستن، ولی در نهایت هم یک رأیگیری مجدد اونجا انجام دادن و به صورت 2 حزبی با رأی تمام اعضا یه حکمی صادر کردن که در نهایت خواسته شده پیروزی بایدن لغو بشه و ترامپ به عنوان پیروز این ایالت اعلام بشه. اما جالبه بدونین که همین الان که داریم ما هم صحبت میکنیم ارتش آمریکا در ایالت‌های دموکرات مستقر داره میشه و آماده میشه برای شورش‌های احتمالی که ممکنه در 6 ژانویه افراد دموکرات در ایالت‌های دموکرات انجام بدن. تقریبا میشه فهمید که نتیجه چی میتونه باشه. بریم یه سر کوچیک بزنیم به کالیفرنیا ببینیم اونجا چه خبره. I ain't ready for this shit, but if I'm going out, I'm going out hard. Get prepared, y'all. This is in Oceanside, California. Please prepare. Prepare for this shit. جزو اسناد مداری که لحظه داره از حالت محرمانه خارج میشه. ترامپ گفته دارم اسنادی رو از محرمانه بودن خارج میکنم که نشون میده چین پول میداده به افغانستان تا به پایگاه‌های مختلف آمریکایی در افغانستان حمله کنن. اینم به نوع خودش جالبه. من فکر کنم تهش مجبور شدن حتی چین رو هم بردارن محاکمه کنن. این بخشی از فیلم دیروز که زیرنویسش خوانا نبود رو من اینجا برای شما میذارم. کسایی که نتونستن اونو ببینن من عذرخواهی میکنم، میتونن این فیلم رو اینجا مشاهده کنن. من اینو ببینیم، من بقیه اخبار بعدم بهتون میگم. All right, now we'll move on to Mr. Bob Cheeley. Yeah, I'm gonna go back to her. And after Mr. Cheeley, we'll have Christine McKinnell, and we'll be wrapping it up shortly after that. So we'll have a few more. Let me go through the order of witnesses just so that we'll know. After Ms. McKinnell, we'll have Dana Smith, Susie Voiles, Mr. Halliburton, Bobby Pitton, and then we'll have I think one more person, and Linda McLaughlin, and then I think I think Ray wanted to speak. So go ahead. Thank you, Mr. Chairman. My name is Bob Cheeley. I'm a lawyer, trial lawyer. I've been licensed to practice law in the state since 1982. I'm a graduate of the University of Georgia School of Law and undergraduate, so I'm therefore a double dog, and I wear that badge proudly. I was born and raised in Beaufort, Georgia. I've been a lifelong resident of this state, and I've resided in Fulton County since the mid-1980s. I practice law in Metro Atlanta, in Alpharetta, and I try cases against major companies. I hold them accountable based upon evidence and facts. And I'm here today to share with the members of this committee evidence that shows that what occurred at the State Farm Arena that night, and I've watched that video, every minute of it, should shock the conscience of every red-blooded Georgian, no matter your political persuasion. I've asked Bob, if you're posting, Bob Poston here, he's got the video. I want to pull it up and I want to show you, for those that may not have taken the time to watch this video, I want to show you what occurred there that night that should shock the conscience of every Georgian. Bob, if you would. All right. So this, in the upper left-hand corner, you can see the time. That's 11:05 p.m. This is after everyone was told to go home because there was a major water main break. That was false. There was no water main break at all. There was a toilet leak about 16 or 18 hours earlier in the day, leaking from the ceiling from a suite above. It was cleaned up. It had no impact on this election. The water main break pronouncement
was obviously made to clear the room of all poll watchers and the media. So they were told that night that the vote count would be suspended because the water main break, and that they would resume the vote count the next morning. The next morning, everybody was stunned to learn that the people at State Farm Arena, there were 5 women that worked for about 2.5 hours from just before 11 p.m. until just before 1 a.m. Scanning ballots. And the disturbing thing about it is that there were 5 of these desks with women at each of the 5 desks. And we've labeled the first one here, kind of focused on her. She's wearing a purple top, desk 1. This is at 4x speed, so we don't have to sit there and watch, it in a slower speed. But you can see that this lady is taking the same stack of ballots, and once she runs them through the scanner, there she goes. She sticks them back in and runs them a second time and a third time. And then the lady to her right, wearing the yellow top, we've got a second video that shows that she did the same thing with a stack of ballots on her desk. And so there's ballot scan number 3 from desk number 1. One man, one vote just went out the window at State Farm Arena on the night of November the 3rd, 2020. And it's here for all of us to see. This is much like going to trial with a who ran the red light case, and instead of having people coming in and testifying about who ran the red light, you got a video showing who ran the red light. Now, it doesn't take experts, and I'm glad we had an expert here today on the ballots in the person of Jovan Pulitzer, who is probably one of the most qualified experts I've ever had in the kind of cases that I've ever presented. I'm blown away with his credentials and his ability to, if he was given access to these ballots, he could tell us with 100% certainty how many of those ballots are real. I mean, how many of them are fake? And that's, at the end of the day, that's what all Georgians want to know is, were these ballots, that were being scanned here after everybody was told to clear the room, were these real ballots or were they counterfeit ballots? But they were included in the vote total. Now, I served an open records request upon Fulton County. There you can see desk number 2. She's on scan number 2 of the same ballots. We need to know who these women are, for example. They need to come before this panel or somebody under oath, under penalty of perjury, and testify about those ballots after Jovan Pulitzer has had a chance to inspect the ballots. Because I think that these people would be pleading the Fifth Amendment if asked questions about what they knew about these ballots. So I've served an open records request upon Fulton County. I wanted to get those ballots and make them available to Jovan Pulitzer so that he could determine, are these legitimate ballots or not? And I also wanted access to those computers that you see there and those scanners so that they could image what's on those computers and scanners to tell the people of Georgia, and particularly the people of Fulton County like me who pay taxes, whether or not our votes are being diluted or stolen. So what do I get? I get no response from Fulton County Board of Electors. I called yesterday. We had this thing set up for this morning. We had a truck loaded with 4 of these commercial high-speed scanners specified by Jovan show up at Fulton County Board of Electors warehouse, which is where they told me yesterday I should go with the scanners. I had lawyers from my law firm show up there ready to scan these things according to his instructions, Jovan's instructions. We were then told, oh, we're not doing it here. Those ballots are down at State Farm. They're not at State Farm Arena. They're down at World Congress Center. So the trucks load up, drive down to World Congress Center, get down to World Congress Center. People at World Congress Center say, we don't know what you're talking about. We haven't been told to expect you.
So then I'm hearing this, this hearing today, getting all these text messages from my lawyers in my firm saying, what do we do now? I said, we call Ralph Jones. He's the head registrar for Fulton County. Call his office. Find out where the ballots are, when they're going to make them available. Because we've got a right to see those ballots under Georgia law and under federal law. Well, the last word I got a little while ago is they're not going to make them available unless we have a court order. So here we go again, kicking the can down the road, obfuscation, delay, trying to run out the clock. If I had an hourglass here with sand in it, that's the whole goal here is to run out the sand, run out of time so that the Georgia legislature and the people of Georgia won't have access to these ballots to see if they're true or not. And, it's time for the Georgia legislature, the House, led by a great man, Speaker Ralston, and it's time for the Senate, led by a man that I've known since we were both little boys growing up in Beaufort, Georgia, Senator Butch Miller. It's time for these two gentlemen to do their job, call in the House and the Senate to look at this video. Look at the State Farm video. We all can see it. We know who ran the red light. It didn't take an expert to tell us who ran that red light. We can see what happened. How many times the same ballots get voted over and over again. So it's time to call a session and let the people, one by one, every legislator who's been elected needs to raise their hand and say, I'm for one man, one vote. And if I'm seeing one man, one vote violated there, then every person in the legislature needs to say all of those votes under what is called the adverse inference law of Georgia, all of those need to be tossed. You can't rely on them. So that's the summary of my testimony. And thank you for your time, Mr. Chairman. I'll take any questions at this time. Senator Rhett had a question. I thank you for your testimony, sir, and your video. But just from a legal standpoint, when you and your lawyers showed up with the scanner, legally, would you be allowed to handle ballots and scan them yourself? We were going to allow the Fulton County election workers to instruct us how to put those ballots on the scanner, and if they wanted to do it themselves, they could do it. But is that legal? Yes, it is. It's non-destructive testing. And we, under Georgia law, you're entitled to have access to ballots for the purpose of verifying the authenticity of ballots. Thank you very much, sir. Thank you. All right. Okay. Senator Jones, did you have a question? Thank you, Mr. Cheeley. I appreciate you being here. Appreciate your testimony, and you're dead right in what you're saying. I mean, it's as they used to say over at the University of Georgia, the eye in the sky doesn't lie, when I was over there playing ball. But to your knowledge, has anybody been able to speak with the 4 or 5 people who were left in the State Farm arena as far as subpoenaed them or any group or? Not to my knowledge. And you filed a couple of lawsuits, I think, in Fulton County, and the Fulton County judges I know in Mr. Smith's case, they've yet to even assign him to a particular judge, and it's been there for 2.5, 3 weeks now. And have you filed a suit and had the same luck? I mean, I have not filed a lawsuit. Mm-hmm. I know Ray Smith has, and others have that have testified here, and I've heard that no judges have been assigned to hear their cases, and there's just total breakdown in the system here. Mm-hmm. And it all centers around Fulton County, but ultimately, the Georgia legislature should and has the final say in all of this. Though, correct? Absolutely. And I grew up here. My dad, my granddad were Southern Democrats, and I'm related to Richard B. Russell, and I knew him. He was from Winder, Georgia.
not far from Beaufort, Georgia, where I'm from. And I would believe that those fine gentlemen, such as Richard B. Russell, would be appalled to see what's going on there in that State Farm Arena video, and he would speak out against it. And it reminded me of the infamous speech given by President Franklin Delano Roosevelt on December the 8th, 1941, when he addressed the nation. And he said as follows: Mr. Vice President, Mr. Speaker, members of the Senate and of the House of Representatives, yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation, and at the solicitation of Japan was still in conversation with its government and its emperor, looking toward the maintenance of peace in the Pacific. Indeed, 1 hour after Japanese air squadrons had commenced bombing in the American island of Oahu, the Japanese ambassador to the United States and his colleague delivered to our Secretary of State a formal reply to a recent American message. And while this reply stated that it seemed useless to continue the existing diplomatic negotiations, it contained no threat or hint of war or of armed attack. It will be recorded that the distance of Hawaii from Japan makes it obvious that the attack was deliberately planned many days or even weeks ago. I respectfully submit that this plan was regarding this voter fraud at State Farm Arena was deliberately planned. It had to be many weeks before this election, and it represents an imperialist attitude by some that they have the right to cancel out the votes of the good people of this state. And that imperialist attitude, if not corrected by this body, the Senate, and this House, will lead to tyranny. Just as our founding father, Thomas Jefferson, said when he said, "We in America do not have government by the majority. We have government by the majority who participate. All tyranny needs to gain a foothold is for good people of good conscience to remain silent." I trust that our elected officials in the House and the Senate will not remain silent. یکی دیگه از بمبای وحشتناک خبری که از فساد این خانواده اومد بیرون، خانواده بایدن، خبری که دیروز در خیلی از خبرگزاری‌ها پیچید، منشأ خبر نشنال فایل بود. اصلا تصورش هم خیلی سخته. منو ببخشید اگه این کلماتو دارم میگم، اما دفترچه خاطرات دختر بایدن توسط نشریه نشنال فایل منتشر شده. اشلی بایدن در یک مرکز ترک اعتیاد بوده و اونجا تحت اون مراقبت هایی که بوده، لحظاتی که سلکس در میرفته، خاطراتش اونجا می نوشته و اسراری تو این باز شده که واقعا متاسفم برای هر کسی که رفته به بایدن رأی داده. هر روز داره این زباله های این منجلا و این باطلاق داره بیشتر میزنه میاد رو. تو این دفترچه که عکس های صفحات دفترچه هم تو در اینترنت موجوده و من برای شما لینکشو خواهم گذاشت، نوشته شده که ایشون در دوره‌ای که اینجا بوده در تحت درمان بوده به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر و اینکه در کودکی مورد سوء استفاده جنسی توسط پدرش قرار گرفته و دقیقاً اشاره شده که پدرش اینو می‌برده به حمام و پدرش ایشون رو می‌شسته که رفتار غیر قابل توجیهی داشته و بعداً این خانم متوجه شده و دچار ناراحتی روحی شده. باز در این که خاطرات نوشته شده که خیلی این خانواده ترس دارن از رسوایی هایی که ممکنه هر لحظه نمایان بشه و این خانواده دارن در لبه ترس زندگی میکنن. بخشی از این رسوایی ها و این نگرانی ها برمیگرده به انگار خانه جدیدی که در اون زمان هانتر بایدن خریده بوده و اینکه
این دختر در تمام خاطراتش داره اشاره میکنه که من تحت کنترل و ثروت پدرم همیشه بازیچه دستش بودم و زندگی راحتی رو نتونستم تجربه کنم. این لینک رو میذارم ببینید حتما، خیلی خبر ناراحت کننده بود، حتی تصویرش هم مشمئز کننده است. به حال فیلم از بایدن در اینترنت بسیار زیاده، من اگر بذارم ویدیوم ریستریکتد میشه، بر همین نمیتونم بذارم. اگر شما سرچ بکنید متوجه میشید که حتی ایشون وقتی نوه خودشو میبوسه به چه طرز وحشتناکی است. اصلا یک زمان شاید در چند سال پیش یک ضرب المثل تبدیل شده بود در آمریکا. امیدوارم که اخبار امروز مورد پسندتون واقع شده باشه. یادمون نره کمیته اسناد تصمیمشو گرفته، انتخابات غیرقانونی اعلام کرده، در فالتون کانتی گفتن رأی باید بدن به ترامپ و 140 تا نماینده تا الان گفتن که میان و به نفع ترامپ به آرای الکترال در روز ششم در واشنگتن اعتراض میکنن و هر لحظه داره تعدادشون اضافه میشه. همه اینا یه طرف یه لذت داره، ولی اینکه CNN هم مجبور میشه بیاد اعتراف کنه این موضوع، برای خود من به شخصه یک لذت دیگه داره. یک ژانویه‌تون به خیر و خوشی باشه. مرسی که اخبار من رو تماشا کردین. لایکاتون نره، شیر یادتون نره، مثلا این ویدیویی که این زیرنویس فارسی ها روش هست تا میتونین منتشر کنین، بذارین همه مردم در جریان اتفاقات قرار بگیرن. تا روز دیگه، ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.